بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters who are listening, we are in the blessed month of Ramadan, and I would like to discuss a very important aspect of our taqwa, especially in Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that most of the people who go to hellfire in the hereafter, two reasons take them to hellfire. Due to two things they go to hellfire. One is because of their tongue, and the other is because of their private parts. Because of their tongue, they go to hellfire because they use their tongue for sin, in the ways of sin. For kufr, shirk, and riba, backbiting, lying, accusing, swearing, all other sins which is related to the tongue. And because of their private parts, they go to hellfire because they use their private parts in haram ways. So brothers, our tongue, lisan, is a very, very important part of our body which needs to be controlled. برادرای عزیز و همشیره های محترمه، اگر میشنوند، ما و شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و یکی از مهمترین شعبات تقوا مربوط به زبان ما میشه که در این مورد ما همیشه باید احتیاط به خرج بدیم و خصوصا در ماه مبارک رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اکثر مردم که به جهنم به دوزخ میرن به خاطر دو چیز میرن، یا به خاطر زبان خود میرن به دوزخ یا به خاطر شرمگاه خود. به چی معنا؟ یعنی زبان خود در راههای گناه استعمال میکنن، یعنی مرتکب کفرگویی میکنن، شرکگویی میکنن، غیبت میکنن، دروغگویی میکنن، تهمت میزنن و دیگر گناهایی که مربوط به زبان میشه، و همچنان شرمگاه های خود در راه حرام استفاده میکنن. مردم، رسول الله صلی الله علیه و فرمودن اکثر مردم که به دوزخ میرن به خاطر همین دو چیز است. So brothers, in this regard, Rasulullah has further said that إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. When a person wakes up in the morning, when it makes a morning, so what happens? All parts of the body, they beg to the tongue. They beg to the tongue. And فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا. They beg to the tongue and they say, fear Allah about us, because we
we are supported, we depend on you. If you are correct, فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا. If you are correct, if you are in a straight path, we are correct in a straight path. وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. And if you go wrong, we go wrong. The other parts of the body, they beg the tongue every day. Rasulullah is saying that. So this means that if the tongue is correct, and correct way, a straight way, all other parts of the body will be in correct way as well. But if the tongue goes wrong, is not in correct way, other parts of the body will follow it. So, برادرای عزیز، رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که وقتی که صبح میشه بالای انسان، تمام اعضا میگه با زبان، تمام اعضای بدن با زبان عذر میکنن و میگن که در مورد ما از خدا بترس، در مورد ما از خدا بترس، چون ما با تو مربوط هستیم. اگر میگه تو برای مستقیم باشی، یعنی گناه نکنی، ما هم برای مستقیم میباشیم و گناه نمیکنیم. و اگر تو میگه درای غلط بری، یعنی گناه کنی، ما هم درای غلط میریم و گناه میکنیم. این رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که هر روز تمام اعضای بدن به زبان عرض میکنن. Allah Ta'ala, regarding the importance of our sayings which comes out of the tongue, says in his holy book, Bismillahir Rahmanir Rahim, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. It means that when humans they say anything, they have a watcher ready for them, sitting with them, ready for them, with them, and that is the angels who are writing down our actions. So this means that whatever we say, brothers, it also counts. Whatever comes out of our tongue, it is counted. Is it good or bad? It will be counted. Allah Ta'ala counts it and the angels are recording it. برادرها، الله جل شانه در این مورد میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یعنی انسان میگه هر کلمه که به زبان میرانه، یعنی از زبان بیرون میکنه، میگه یک فرشته نگران آمده باش، میگه نزد وی موجود است که را ثبت میکنه. یعنی ببینین هر کلمه که، حتی هر کلمه که ما از زبان میکشیم این مسئولیت داره. یعنی از زبان بیرون میشه، ثبت میشه، که خوب است یا بد است و ثبت میشه. پس معنایش اینه که ما باید کنترل زبان خود در دست خود داشته باشیم که را در راه گناه مصرف نکنیم. Brothers, a lot of sins are related to our tongue. It's related to our tongue. For example, swearing at someone and disrespecting someone. In this regard, Rasulullah said, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه Bukhari wa Muslim. Swearing at a Muslim, using bad language at a Muslim is fusuq, is a big sin. And fighting a Muslim is kufr. If to consider fighting halal against a Muslim is kufr. And another place, Rasulullah said, إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. That without doubt a slave, a servant of Allah, a human, he says a word
for the pleasure of Allah Ta'ala, for the ridwan of Allah Ta'ala, but he doesn't pay attention to it. He doesn't consider it serious. He just says a word for the pleasure of Allah Ta'ala, but he doesn't consider it serious. يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ. Allah Ta'ala, because of that word, he raises his position. He raises his position in Jannah. Because of one word, he enters Jannah. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. The same way, when a person says a word which displeases Allah Ta'ala, which angers Allah Ta'ala, but he doesn't pay attention to it, he doesn't know what did I say. So what happens? يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ. So Allah Ta'ala puts him, because of that, he will be put in Jahannam, because of one word. So brothers, this is very important, what we are saying. We have to have control on our tongue, what we are saying. One word can take us to Jannah, one word can take us to Jahannam. It depends what it is. So some people, when they speak, they say something maybe involves shirk, or maybe something which he says something involves kabira sin, which involves another sin, so it makes Allah Ta'ala anger. Because of that word, he goes to hellfire. The same way he says a word which pleases Allah Ta'ala, which praises Allah Ta'ala, which says the tasbih of Allah Ta'ala, which defends the deen of Allah Ta'ala, which is haqq. So it makes Allah Ta'ala happy, and it takes him to Jannah. So brother, در مورد اهمیت زبان، بسیار گناه ها که ما مرتکب میشیم مربوط به زبان ما میشه، که ما باید زبان خود جدی بگیریم و در کنترل داشته باشیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که بدگویی مسلمان، یعنی زبان بد به یک مسلمان استفاده کردن و او را فحش گفتن یا به احترامی کردن، به عزت ساختن، سباب المسلم فسوق، بدگویی یک مسلمان گناه بزرگ است، و قتاله کفر، و جنگ کردن با یک مسلمان کفر است، یعنی بناحق جنگ کردن، یعنی جنگ حلال دانستن با یک مسلمان بناحق کفر است. ببینید یا مربوط به زبان ما میشه که ما یک مسلمان را بدگویی کنیم، این گناهی است که از زبان صادر میشه. در دیگه جای رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که بنده بعض اوقات میگه یک کلمه را بر زبان میرانه، که او کلمه سبب رضای الله میشه، الله را خوش میسازه، لیکن خودی بنده میگه هیچ به او توجه نمیکنه، او را جدی فکر نمیکنه. الله جلشون میگه به خاطر اونم یک کلمه درجهش بلند میکنه، یعنی به جنت میبرش. و بعض وقتا میگه به می شکل یک بنده میگه یک کلمه را از زبان خارج میکنه که او کلمه سبب خشم الله میشه، الله را ناراض میسازه، و به سبب اونمو و این بنده خودش هیچ به او چیزی که میگه توجه نمیکنه، او را جدی نمیگیره، پس همونطور در بین حرفای خود گفته میره. الله جلشون به خاطر اونمو کلمه بده که از زبان صادر شد او را به جهنم میبره. پس این نشان میده که هر حرفی که ما از زبان خارج میکنیم، بر زبان میرانیم، برادران اسلام مسئولیت داره. ما مسئول همون سخن هستیم، چی خوب باشه چی بد. اگه سخن خوب باشه الله جلشون از اون راضی میشه. مثلا ما تسبیح الله را بیان میکنیم، ذکر الله را میکنیم، از دین الله دفاع میکنیم، حق میگیم و هر کلمه خوب دیگه که میگیم الله از اون راضی میشه، ما را به جنت میبره. و اگر کلمه بد میگیم خدا نخواسته، مثلا کفرگویی یا شرکگویی میکنیم، یا ای که مثلا یک مسلمان به حیثیت و به عزت میسازیم، یا غیبت میکنیم، یا دروغ میگیم، یا فحش میگیم خدا نخواسته، این کلمات سبب میشه که الله ناراض شه و ما را به جهنم ببره، به دوزخ.
Brothers, in this regard, in another place, a Sahabi, his name is Uqbah ibn Amir radiallahu anhu. He said that when I met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once, and I asked him, فَقُلْتُ مَنْ نِجَاء? I asked him, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is our nijah? What is our salvation? It means, the Sahaba meant in action. فقال, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam answered, أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ. You have to control your, first Rasulullah said you have to control your tongue. That's the best, one of the best actions. We have to control our tongue, not to say any sin from it. And the other thing, Nasiha Rasulullah said that your house should be widened for you. May your house be widened for you. It means that whatever house Allah Ta'ala gives you, even if it is a small house, you should say shukr to Allah Ta'ala. We shouldn't complain to Allah Ta'ala. We should have qina'ah. And also the other Nasiyah Rasulullah said that wabki ala khatiyatik. Cry on your sin. Cry for your sin. Cry to Allah Ta'ala for your sin. Whatever sin we do, straight away we ask forgiveness from Allah Ta'ala and cry for that. Tear for that. Asking forgiveness from Allah Ta'ala. These three nasiha he did to that Sahabi. So one of them was, because our topic is the tongue, one of them was the tongue. Rasulullah said that control your tongue. It means think before what you say. If it is a good saying which pleases Allah Ta'ala, so it's okay. We do shukr. If it's a bad saying, involves saying this which displeases Allah Ta'ala, we shouldn't say it, we should control it. Brother, در این مورد یکی از صحابه کرام به نام عقبه ابن عامر رضی الله عنه میفرماید که من یک روزی که رسول الله صلی الله علیه و ملاقات کردم، پرسیدم که یا رسول الله صلی الله علیه و یعنی از نظر عملی نجات ما در چیست؟ من چی باید کنم؟ مرا نصیحت کن. رسول الله صلی الله علیه و نصیحتش کرد، سه نصیحت کرد. یکی گفت که املک علیک لسانک، زبانت میگه تحت داره و کنترل بیار، یعنی زبانت درای گناه استفاده نکن. ولیسعک بیتک، و دیگه ای که خانه‌ات میگه بر تو کلان باشه، کلان باد. چی مانا؟ یعنی خانه ای که الله برات داده، جای رهایشی که الله داده، میگه او را دو قناعت کو و از او زیادتر، یعنی آدم شکایت نباید کنه، در هر حالت قناعت داشته باشه. وابکی علی خطیتک، و دیگه ای که میگه بر گناهایت میگه گریه کو، اشک بریزان. هر گناهی که از انسان میشه، از الله جلش مغفرت بخواه، اشک بریزانه. خب موضوع بحث ما زبان بود که رسول الله صلی الله علیه و فرمود که زبانت در کنترل داشته باش، بسیار مهم است. My brothers, in another place, in this regard, and using our sin, our tongue in sins, Rasulullah has warned us. It's narrated by Sayyidina Abi Dharr radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه Bukhari wa Mishkat. It means that Rasulullah said that if a person accuses another person of a sin, of a kabira sin, accuses another one of a kabira sin, or accuses him of kufr or shirk, accuses another Muslim of kufr and shirk, that he tells him you are a sinner, you did this kabira sin, or he tells him
that you are a kafir or mushrik. Rasulullah warned us, if that sin or that kufr is not in that person, if that's a lie, so what happens? That sin or kufr will return to him back. The sin of that will return to him back. So if that is not true. So this is very, very grave warning, brothers. This is very grave warning that we have to be very careful when we use our tongue, especially at the time of when we are upset with someone, not to accuse another Muslim of a sin, of a kabira sin, that you did this without any proof, without any research, or we accuse a Muslim of kufr, that you are kafir, you are mushrik, you are such and such. So if that is not the truth, brothers, that is not the truth, so that the sin will return upon us. And this is a very grave sin. So these are the words that, as I said before, that sometimes a person says a word which takes him to hellfire. Such words, for example, when we do takfir of a Muslim, when we call a Muslim kafir, or when we say a Muslim, you did a kabira sin without any proof. So this is where we have used our tongue in a wrong way, which displeases Allah Ta'ala. It will take us to hellfire. برادرها در مورد استعمال زبان، بکار گرفتن زبان ما در جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم هشدار بسیار شدید بر ما دادن که سیدنا ابوذر رضی الله عنه روایت میکنن که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که هیچ انسان دیگه را، یعنی هیچ مسلمان دیگه را به فسوق، یعنی به گناه کبیره تهمت نزنه بدون ثبوت، و همچنان به کفر تهمت نزنه. یک مسلمان دیگه را بگه که تو کافر هستی، تو مشرک هستی، یا بگه که تو مرتکب کبیره هستی بدون ثبوت. رسول الله هم پیشتر میگن که اگر او حقیقت نداشته باشه، یعنی همون نفر واقعا مرتکب همون گناه نشده باشه، یا اینکه همون کفر و شرک در اون نباشه، چی میشه؟ رسول الله هم فرمودن که او کفر و او تهمت و او کفر گویی که کرده پس سر خودش میه، پس گناه به طرف خودش میه. ببینین این بازم مربوط به زبان شد. و مو خاطر رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که بعضی وقتا انسان بعضی کلمات را میگه که یا اگه خوب باشه الله را راضی بسازه به جنت میبرش، اگه خراب باشه الله را ناراض بسازه به دوزخ میبرش. کلمات بسیار مهم است برادرها، به خاطر که کلمه از زبان میبراید و بعض همین کلمه است که کفر و اسلام انسان نشان میده. از قلب و از فکر انسان با خبر نیست، الله با خبر است، لیکن وقتی که به زبان اقرار میکنه ما خبر میشیم که این نفر حالتش چیست. Brothers, regarding the sins of the tongue, in different places in the Holy Quran and Ahadith, we find different types of sins which are related to our tongue. For example, Allah Ta'ala has said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Avoid wrong saying, avoid lying, avoid wrong saying, any saying which is wrong, which involves sin. For example, lying, backbiting, swearing, whatever sins which is related to our tongue, we should avoid that. In another place, Allah Ta'ala has warned us, Ya ayyuhalladhina amanu, O Muslims, ittaqullah, who fear Allah, wa qulu qawlan sadida, and say the truth, say good saying, say the truth, say sidq. So this is again related to our tongue, brothers. Brother, Allah Jalla Shanu wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam در جای مختلف در قرآن شریف و در حدیث شریف گناه‌های مختلف را بیان کردن که مربوط به زبان انسان میشه. مثلا الله جل شانه واضح فرمودن واجتنبوا قول الزور، از گفتار
دروغ یا گفتار بد اجتناب کنین، پرهیز کنین. هر گفتاری که بد است، مثلا دروغگویی، غیبت، مثلا فحشگویی و هر گفتار بد دیگه. و در دیگه جای فرمودن که ای مسلمانا، الله جای فرمودن ای مسلمانا از الله بترسین و سخن راست بگوین، سخن درست بگوین، سخنی که الله را راضی می سازه. در دیگه جای الله جل شانو فرمودن لا یغتب بعضکم بعضا، میگه شما غیبت همدیگه تان نکنین. ببینید غیبت کردن هم مربوط به گناه زبان میشه. ما باید متوجه باشیم که چی میگیم به زبان خود، چی میرانیم. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، میگه آیا میگه یکی از شما خوش داره که گوشت جسد برادر خدا بخوره و شما او را بد میگنین. واتقوا الله ان الله تواب رحیم، و از الله بترسین، میگه بدون شک الله توبه پذیر و مهربان است. ببینین الله جل شانو غیبت کردن به این تشبیه کرد، یعنی گویا که ما گوشت جسد برادر خدا میخوریم. مثل عزیز وقتی که ما غیبت میکنیم، متاسفانه غیبت یکی از گناه است برادرها که عده زیاد مسلمان ها به این آلوده هستند امروز، لیک توجه نمیکنن که چی بر زبان میرانند. آیا چیزی که به زبان میرانند الله را راضی میسازه یا نه؟ در حالی که الله جوش واضح فرمود و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر قولی که هر چیزی که از زبان میرانند، میگه یک نگهبان است، فرشته است که میگه آماده است، او را ثبت میکنه، نوشته میکنه. پس هر کلمه که ما میگیم مسئولیت داره. Brothers, in another place Allah Ta'ala has said وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, that none of you should do backbiting of others. Backbiting, another sin, brothers, which is related to the tongue. It is very grave sin as well. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. It says, does one of you like to eat the flesh of the dead body of your brother, of his brother, that he doesn't like? وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Fear Allah, without that Allah Ta'ala is acceptor of the tawbah and he is all kind. So Allah Ta'ala has said that when you do backbiting of your brother, ghiba of your brother, it is like eating the flesh of their body, of their dead body. It's like that. So this is very grave warning, brothers. So again, it is related to the tongue, to the sin of the tongue. That is why Rasulullah has said, as I said before, that a lot of people, most of the people who go to the hellfire, they go for these two things. One is because of their tongue, one is because of their private parts. They don't use their tongue in the pleasure and the way of Allah Ta'ala. They use their tongue in the sin, different types of sin which is involved, which is done by the tongue. And also they use their private parts in haram way. So the tongue is very important, brothers. In different places. For example, Allah Ta'ala in another place says, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Don't obey, don't listen, don't obey to everyone who swears, who takes oath, who swears a lot, and who is pathetic. هماز مشاء بنميم, and he is Hammaz. Hammaz means he is looking for the faults of others, for the sins of others. And he is taking Masha'im bin Amim. He is taking the tale-teller. He is taking the news of others to each other. What he said. He takes it from us to him, from him to him. So these are the sins involved to the tongue, brothers, with the tongue. Manna'il lil khair, and he is prohibitor from the goodness, and he is Mu'tadin Athim. He is
surpassing the limits. He is disobedient and sinner. In another place, Allah Ta'ala says, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Destroyed be to everyone who is looking for the faults of others and who is backbiting. So in different places, brothers, Allah Ta'ala is warning us that we have to control our tongue. So all these sifats which is mentioned in these ayats, as I said, is related to our tongue, brothers. برادرها در مورد گناه های دیگه زبان الله تعالی طوری که آیت شریف خدمتتون عرض کردم معنایش ایسته که الله جشون در جای مختلف مثلا فرمودن که شما بسیار انسان قسم خورنده و بسیار انسان حقیر و قسم خورنده را میگه اطاعت نکنین، یعنی با او اعتبار نکنین. و دیگه انسانی که عیب جوز عیب دیگران همیشه میجوید و دیگه سخنچین است، مشایم بنمیم، هماز یعنی عیبجو، مشایم بنمیم یعنی گپای سخنای مردم به یکی دیگه انتقال میده، سخنچین است. مناع للخیر، از نیکی باز میدارد، از نیکی بسیار بازدارنده است. معتد اثیم است و دیگه ای که از حد تجاوز کننده است و گناهکار است. در دیگه جای فرمودن ویل لکل همزة لمزة، هلاک باد هر عیب جوینده غیبت کننده. ببینین از این که در هشدار کلان نمیتونیم بجویم، مربوط به زبان ماست، گناه است که مربوط به زبان ماست که ما باید اداره کنیم، کنترل کنیم زبان خدا. و خصوصا که ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، هر کلمه که از زبان میرانیم برادرها مسئولیت داره که ما چی میگوییم، چی خوب باشه چی بد. طوری که گفتم اگه کلمه خوب باشه الله را راضی بسازه، ما را به جنت میبره. اگر کلمه خراب باشه الله را ناراض بسازه، گناه باشه ما را به جهنم میبره. خداوند همه ما شما را توفیق بده که به این عمل کنیم. اول خودم توفیق بده. And brothers, as I said that the topic was regarding the sins of the tongue, and we have to control our tongue, brothers. What we say, what we express from our tongue, it is very important. As I mentioned that Allah Ta'ala says, whatever you say, it is recorded. It is recorded. Whether it is good or bad, it is recorded. And in the hereafter, we'll be rewarded according to that. If it is good, we'll go. It takes us to Jannah. If it is bad, it takes us to hellfire. And as I said, some sayings that we don't pay attention. We say it just as a saying. We don't pay attention. It is good. Rasulullah said, if it is good, it pleases Allah Ta'ala, it takes us to Jannah. But some sayings which we say it, but if it is a sin, displeases Allah Ta'ala, and we don't pay attention to it, we just say it in our talks. So what happens? That displeases Allah Ta'ala and takes us to hellfire. May Allah give us all tawfiq to practice on that. First of all, myself. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.